Good morning, students. Today we are going to discuss the new topic, that is sexual reproduction, from the first chapter. Chapter name is Reproduction in Lower and Higher Plants. काल आपण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कालच्या टॉपिकमध्ये कालच्या व्हिडिओमध्ये शिकलो. आज आपण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is also called as amphiomesis because in this case of sexual reproduction, it involves fusion of two gametes. Here two gametes are fused or two sex cells are fused. या ठिकाणी दोन गॅमेट्स किंवा सेक्स सेल पाहिजे. डेफिनेशन बघू आपण. रिप्रोडक्शन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ टू गॅमेट्स और सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. काल आपण डेफिनेशन घेतली होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शनची. रिप्रोडक्शन ऑकर्स विदाउट द गॅमेट्स, दॅट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction means the reproduction occurs with the help of two gametes, male and female gametes, or sex organs, that is called as sexual reproduction. In case of sexual reproduction, at least two gametes are required. Sexual reproduction मध्ये फक्त एकच इंडिव्हिज्युअल किंवा एकच ऑर्गॅनिझम इन्व्हॉल्व होतं. All organisms reach to their maturity in their life before they can reproduce asexually. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये मॅच्युरिटी येण्याआधी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन त्यामध्ये होत असतं. इन प्लांट्स द एंड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह फेज, इन केस ऑफ प्लांट्स द एंड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह फेज दॅट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह फेज. म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह फेज संपले की रिप्रोडक्टिव्ह फेज स्टार्ट होते प्लांट्समध्ये. That can be seen easily in higher plants at the time of flowering. आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जे होत असते हे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन एंड झाल्यानंतरच फ्लॉवरिंग प्लांट्स मध्ये फ्लावर फॉर्म झाल्यानंतरच रिप्रोडक्टिव्ह फेज स्टार्ट होते. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्व्हॉल्व्स two major events. This is the most important point. The sexual reproduction involves two major events. Number one is meiosis and second is fertilization. Meiosis is the type of cell division which is required for the formation of gametes, and second phenomena is the fertilization. Fertilization means the fusion of two gametes and forms the diploid zygote. So for that purpose fertilization is essential. हे दोन महत्त्वाचे फिनॉमिना असतात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गॅनिझम्स मध्ये. एक मियोसिस आणि दुसरं फर्टिलायझेशन. आफ्टर फर्टिलायझेशन डिप्लॉइड झायगोट फॉर्म्स. आफ्टर फर्टिलायझेशन डिप्लॉइड झायगोट इज फॉर्म. फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये हॅप्लॉइड मेल गॅमेट आणि हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट दोन गॅमेट एकत्र येतात आणि डिप्लॉइड झायगोट तयार होतं. दॅट प्रोड्यूस genetically dissimilar individual or offsprings. With the help of sexual reproduction, there is formation of genetically dissimilar offspring. Sexual reproduction मध्ये आपण बघितलं होतं की क्लोज फॉर्म होतात, एक्झॅक्टली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होतात, परंतु या ठिकाणी जेनेटिकली डिसिमिलर म्हणजे डिफरंट इंडिव्हिज्युअल तयार होतात. याचं कारण हे आहे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये दोन गॅमेट्स फ्यूज्ड होतात, झायगोट तयार होतो. So there is formation of genetically dissimilar offspring. Due to that, variation occurs. Therefore, in case of sexual reproduction, variation occurs, and variation causes evolution. That causes evolution of species. Asexual reproduction मध्ये कुठल्याच प्रकारचे अशा प्रकारचे इव्होल्यूशन किंवा व्हेरिएशन दिसून येत नाही, because there is formation of clones. परंतु जर का जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग तयार होत असतील तर त्या ठिकाणी व्हेरिएशन दिसणार आणि व्हेरिएशन कॉज इव्होल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॅरेक्टराइज्ड बाय फ्युजन ऑफ male and female gamete. It is characterized by
haploid male gamete and haploid female gamete that forms diploid zygote. Here 2N indicates diploid condition of the zygote. Zygote develops to form embryo. Embryo तयार होतो म्हणजे ही जी कंडिशन आहे आपण याला एम्ब्रियोजेनी सुद्धा म्हणू शकतो. एम्ब्रियोजेनी और एम्ब्रियोजेनेसिस zygote फॉर्म झाल्यानंतर. The sequential events that occurs in sexual reproduction are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Sequential events, 3 sequential events होत असतात sexually reproducing organism मध्ये. जसं पहिला before fertilization means pre-fertilization, fertilization and after fertilization that is post fertilization. तर हे 3 सिक्वेन्शियल इव्हेंट होत असतात. पहिले प्री फर्टिलायझेशन, नंतर फर्टिलायझेशन आणि नंतर पोस्ट फर्टिलायझेशन. हे सिक्वेन्शियल मॅनरने होत असतात म्हणून त्याला सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स असं म्हणतात. इन केस ऑफ प्लांट्स द फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड म्हणजे स्पेशली डिझाइन रिप्रोडक्टिव्ह कंडेन्स्ड शूट. its definition म्हणता येईल the flower is the specialized part, is reproductive part, condensed shoot that's specially designed for sexual reproduction in case of higher plants. Flower produce 2 haploid gametes, haploid male gamete, haploid female gamete, and that ensures the fertilization process. 2 gametes तयार होतील तेव्हाच fertilization process होऊ शकते, पॉसिबल आहे. त्यामुळे फ्लावरमध्ये 2 पार्ट्स असतात मेनली एसेन्शियल पार्ट्स एंडोशियम गायनोशियम. ते आपण डिटेलमध्ये समोर घेऊ. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. आताच आपण बघितलं इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द plants. See the structure of angiospermic typical flower. See the structure of flower.
type is the structure of flower. Actually, flower consists of two parts, basically, or two holes. Non-essential holes, essential holes. Non-essential holes or non-essential parts. Second thing is essential holes or essential parts. The non-essential holes, these are calyx and second is corolla. Calyx and corolla हे दोन non-essential part असतात. त्यानंतर essential parts or holes, androecium, that is male reproductive part, and gynoecium is the female reproductive part. These two parts take part in sexual reproduction, hence it is called as essential holes or essential parts of the flower. Whereas non-essential parts, calyx and corolla, these are not involved in sexual reproduction, so these are called non-essential parts. The flower described column. This is the structure of angiospermic flower. First of all, non-essential parts and essential parts, these two parts are there. The stalk of the flower is known as pedicel. This cup-like portion is called as thalamus, on which other holes arises. So cup-like part is called as thalamus, on which ovary, style and stigma, these are the parts of gynoecium, arises. The second part, corolla is also arises from them, and this one is the calyx. The calyx is the first non-essential part. The member of calyx is called as sepals. Member of calyx is sepals. Calyx is maybe, in case of channels, there is formation of 5 calyx or 5 sepals. In most of the cases, sepals are free in condition. Sepals free असतील तर त्याला म्हणायचं polysepalous condition. In most of the members, sepals are fused. जे हे sepals किंवा calyx एकमेकाला fused असतात, तेव्हा त्याला म्हणायचं polysepalous. Closed असतील तर gamosepalous condition. And these calyx are generally green in color, hence it is essential for photosynthesis or helps for photosynthesis process. They are green in color. It is the first essential holes. Then in case of family Malvaceae family मध्ये calyxच्या खाली इथे epicalyx present असतात. epicalyx ते Malvaceae family मध्ये आहेत. They are present above the calyx, so called as epicalyx. They are also green in color. Then the second essential hole, non-essential hole, that is called as corolla, and the member of corolla is called as petals. Corolla, petals, they are called as petals. The petals may be colored. They are having with different colors. वेगळ्या प्रकारचे colors असतात. The petals may be 5 in number. 5 असतील, 4 असतील, 3 असतील, multiple form मध्ये असतील. In case of channels, they are 5 in numbers. If the petals are free, then it is called as polypetalous condition. Petals are free असतील तर त्याला म्हणायचं polypetalous condition. आणि petals जर fused असतील किंवा closed असतील तर त्याला म्हणायचं gamopetalous condition. Gamopetalous condition. The corolla or petals shows different colors, so it is responsible for the process of pollination. It transports so it is involved in pollination process.
insect attract for pollination process. Different color असल्यामुळे. नंतर बघू आपण essential holes or essential parts of the flower. The essential parts, androecium and gynoecium. First of all, androecium. Androecium is called male reproductive part. Androecium is called male reproductive part, and the member of androecium is called as stamens. The androecium in most of the flowers, they are many infinite. In generals, they are many infinite. In case of datura, they are few in number. So androecium or stamens consist of two parts. The upper oval shell part is known as anther, and the stalk of the androecium is called as filament, and the portion where anther attached to the filament, ज्या ठिकाणी anther आणि filament एका ठिकाणी attach होतात, that portion is known as connective. त्या portion ला connective असं म्हणतात. आणि this is the single stamen, first stamen. Single stamen असेल तर त्यामध्ये anther आणि filament हे दोन parts असतात आणि दोघांना join करण्यात असतो connective. The anther produces haploid pollen grains by the process of microsporogenesis or meiosis. Pollen grains form करतात ते. And that pollen grains forms two haploid male gametes. Pollen grains पासून male gametes तयार होतात. Hence, the androecium is called male reproductive part. Now, second essential holes, gynoecium. The gynoecium is called female reproductive part, and actually, gynoecium consists of three parts. This is ovary, basal part, middle part, long, slender, style, and the uppermost part is called as stigma. So, ovary, style, and stigma. हे तीन part पडतील gynoecium चे. And the gynoecium is called as carpel. The member of gynoecium is called carpel. ही ovary असते, ती thalamus वर attach असते. आणि stalk of the flower ज्याला म्हणतो आपण, that is called as pedicel. So the gynoecium consists of ovary, style and stigma. ओव्हरीच्या आतमध्ये हा जो सेंट्रल प्लासेंटल ॲक्सिस असतो त्यामध्ये सिंगल और मेनी ओव्ह्यूल्स आर प्रेझेंट, and that ओव्ह्यूल्स, हे जे ओव्ह्यूल्स असतं त्या ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये फिमेल गॅमेट म्हणजे एग फॉर्म होतो. म्हणजे या ठिकाणी आपण एग फिमेल गॅमेट तयार होतो, इथे मेल गॅमेट तयार होतो. त्या ठिकाणी फिमेल गॅमेट तयार होतो म्हणून गायनोशियमला फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असं म्हणतात. आणि अँड्रोशियम मेल गॅमेट्स फॉर्म करतात आफ्टर डेव्हलपमेंट, त्यामुळे त्याला आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असं म्हणतो. सो कॅलिक्स करूला, अँड्रोशियम, गायनोशियम, these are the four holes or parts of the flower. These two are non-essential, whereas androecium and gynoecium, they are essential for sexual reproduction, so called as essential holes or essential parts. Now the next topic from this chapter is the structure of anther. Structure of anther. आपण बघितलं androecium is called male reproductive part,
That androecium consists of anther, upper oval shaped part, and the stalk of anther is called as filament, and the portion where anther and filament attach with each other, that is called as connective, and member of androecium is also called as stamen. So this is a single stamen or a stamen. हे आपण बघितलं. हा anther आणि हा filaments. Generally anther monothecous किंवा बायथिकस और डायथिकस कंडिशन मध्ये असतात. मोनोथिकस, बायथिकस. मोनोथिकस मध्ये सिंगल लोब असतो, that forms two pollen sacs or contain two pollen sacs. त्याच्यानंतर डायथिकस anther having two lobes, यामध्ये दोन lobes असतात. टू थिका त्याला डायथिकस म्हणतात, and it has four pollen sacs. Therefore diathecus anther is more common and it is of tetrasporangiate type. म्हणून त्याला म्हणतात tetrasporangiate type. या ठिकाणी बहुथिकस anther मध्ये दोनच pollen sac असतात, म्हणून त्याला म्हणतात bisporangiate type. bisporangiate. Usually anthers हे डायथिकस असतात. हा मोनोथिकस आहे. अशा प्रकारचे दोन थिका जर असतील किंवा दोन लोब जर असतील तर त्याला डायथिकस anther असं म्हणतात. त्यानंतर हा anther आणि फिलामेंट एकमेकाला अटॅच असतात. त्याचे वेगवेगळे पोझिशन असतात. जर बेसला अटॅच असेल तर त्याला म्हणतात बेसिफिक्स्ड anther. डॉर्सल साइड पाठीमागच्या बाजूला जर असेल तर त्याला म्हणायचं डॉर्सिफिक्स्ड anther. आणि जर का हे दोन anther लोब असतील, या लोब मध्ये anthers हा फ्रीली मूव्ह होत असेल तर त्याला म्हणायचं व्हर्साटाइल anther. व्हर्साटाइल anther. तर अशा प्रकारच्या कंडिशन याच्यामध्ये असतात. पुढे आपण पाहणार आहोत हा जो anther असतो, दॅट anther प्रोड्युसेस pollen grains by the process of microsporogenesis or meiosporosis. स्ट्रक्चर ऑफ anther आपण घेत आहोत. याच्यामध्ये जो इमॅच्युअर anther असतो, इमॅच्युअर anther that represents immature anther that represents parenchymatous tissue. They are made from parenchymatous tissue and are surrounded by epidermis and are surrounded by single layer of epidermis. सिंगल लेयर एपिडर्मिस बनलेला असतो. नंतर आधी आपण बघितलं anthers जनरली डायथिकस असतात. डायथिकस आणि टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप असतात, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सापडतील 4 pollen sacs. म्हणून याला टेट्रास्पोरेंजिएट टाइप असं कन्सिडर केलं जातं. Now when differentiation, पण कोणाचं differentiation? When differentiation of hypodermis, hypodermal cells, hypodermal cells differentiation होईल, that forms archesporial cells. तेव्हा
archesporial cells तयार होईल. That forms the archesporial cells. This archesporial cells is more important. ठीक आहे. तर हे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. आता आपण बघणार आहोत टीएस ऑफ एंथर. टीएस ऑफ एंथर. नेक्स्ट पॉइंट. त्यालाच म्हणता येईल मायक्रोस्पोरेंजियम. टीएस ऑफ एंथर और मायक्रोस्पोरेंजियम. टीएस ऑफ एंथर बघत आपण. दिस archesporial cells, जे archesporial cells असते, this archesporial cells divides to form inner and outer cells. archesporial cells divide into inner cells आणि outer cells तयार होते. The inner cells called sporogenous cells. Inner cells called as sporogenous cells that forms sporogenous tissue. That forms the sporogenous tissue. म्हणजे sporogenous cells जे असतील त्या sporogenous tissue फॉर्म करतील किंवा त्याच्यामध्ये स्पोरोजेनस टिश्यू कंटेन असते. and that sporogenous tissue जे sporogenous tissue असतील, that sporogenous tissue gives rise to form pollen tapetum. Gives rise to form pollen tapetum. म्हणजे ऍक्च्युअली स्पोरोजिनस टिश्यू जे असतील त्या पोलन टेट्रॅड फॉर्म करतात. पोलन टेट्रॅड. त्यानंतर जे इनर सेल असते, आउटर सेल असते, दॅट इज कॉल्ड एज परायटल सेल. आउटर परायटल किंवा प्रायमरी परायटल सेल्स दॅट फॉर्म्स 4 walls or layers of anthers. Parietal cells हे anther walls form करतील. 4 anther walls. डायग्राम पढ़ते हैं पहले. नैतिकास अंतराच्यामध्ये तुम्हाला 4 लोब दिसतील. कुठल्याही एकाला फोकस करायचे. चार जर आपण काढत बसलो तर या ठिकाणी जास्त वेळ लागेल. दिस इज अन कनेक्टिव्ह epidermis, outer layer epidermis. outer layer च्या मध्ये असतो 2 to 3 layer endothelium. outer protective layer is of epidermis, and inside them there is presence of 2 to 3 layer endothelium. सेकंड लेयर हा जो एंडोथेलियम आहे हा याच्या आतमध्ये हा स्पेशलाइज्ड आणि रेडियली इलॉंगेटेड सेल पासून बनलेला असतो. रेडियली इलॉंगेटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स
त्याच्यापासून बनलेलं असतं, ज्याला आपण म्हणतो एंडोथिशियम. Then inner to the endothelium there is presence of middle layer. After that there is presence of middle layer. त्याचं नावच आहे ते मिडल लेयर. Middle layer is present inside the endothelium, and that is 1 to 2 layer but thin wall. Thin layer असतो. Then inner to that innermost layer is the tapetum. Innermost layer, that is the tapetum. It is the innermost and nutritive layer because it provides nourishment. Nutritive layer that provide nourishment. So the nourishment provide करतो. कशासाठी? For development of microspores or pollen grains to the pollen tetrad. आता याच्या आतमध्ये जे असतं ते असतं पोलन टेट्रॅड. पोलन टेट्रॅड. मायक्रोस्पोर जे असतात ते मायक्रोस्पोर ग्रुपमध्ये असतात, 4 सेलच्या ग्रुपमध्ये. त्यालाच म्हणतात मायक्रोस्पोर और पोलन टेट्रॅड. टेट्रॅड म्हटलं की 4 म्हणजे 4 सेल्स या ठिकाणी एकत्र येतात, तेव्हा त्याला मायक्रोस्पोर किंवा पोलन टेट्रॅड असं म्हणतात. मॅच्युरिटी झाल्यानंतर ज्यावेळेस डेसेन्स प्रोसेस होते, डेसेन्स म्हणजे तडका झाले. डेसेन्स प्रोसेसमध्ये हा जो काही वॉल असेल तो रप्चर होऊन याच्या आतमधले जे मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन्स असतील ते पोलन ग्रेन्स सेपरेट होतात, डिफरन्शिएट होतात, आणि देयर इज फॉर सेपरेशन ऑफ मायक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स. मायक्रोस्पोर्स किंवा पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतो. नाउ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस. Microsporogenesis, the process of formation of haploid microspores. Process of formation of haploid microspores or pollen grains by the process of meiosis, that is called microsporogenesis. Called microsporogenesis. म्हणजे मायक्रोस्पोर मदर सेल, हा मायक्रोस्पोर मदर सेल MMC, मायक्रोस्पोर मदर सेल्स किंवा पोलन मदर सेल्स म्हणून आपण ह्या डिप्लॉइड असतात. याच्यामध्ये मियोसिस होतं और मायक्रोस्पोरोजेनेसिस होतं, and there is formation of 4 haploid pollen grains from single microspore mother cells. So the pollen grains are haploid in nature. आपल्याला बघायचं की पोलन ग्रेन्सचं स्ट्रक्चर कसं असतं किंवा नेचर कसं असतं. पोलन ग्रेन्स, the pollen grains forms after the process of microsporogenesis. Pollen grains are generally unicellular, haploid, uninucleated pollen grains or microspore. It is haploid
because of presence of haploid nucleus in it in their cytoplasm. Haploid, it has single nucleus, means uninucleated. Haploid, uninucleated, non-motile. It cannot move from one place to another place. For the transfer of pollen grains, pollination is essential. Pollination process आवश्यक आहे, तेव्हाच हे ट्रान्सफर होते, म्हणून हे नॉन मोटाईल असतं. It is surrounded by two layers, outer layer, inner layer. Outer layer is known as exine or sporopollenin. Exine or sporopollenin. Inner to the entine. Inner layer is called as intine. And where the exine and intines are absent, that region is called as germ pores. This region is called as germ pores. Sometimes, or in most of the members, exines are spiny. Exines are covered with spines. Spines covered असतं त्याला म्हणतात spiny exine. तो असेल rough type of pollen grains. Spines present असतील तर rough type of pollen grains. And when it is without spines, then it is called as smooth pollen grains. तर झालं मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन्स, ज्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम असतं, आणि यालाच आपण मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन्स असं म्हणतो. नेक्स्ट टॉपिक जे आहे ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू.